Bom'bam, ndiFundise. Azamo zam ndilungise. Nyawo zam ndithwala ungazwi ndiyeke, ngoba ukuba ungandiyeka ndingayekelela nditsho ndisoyela kule bhekile ndiyikhwela. Ndizenzile impazamo, ndivulile umgangatho empambano, kodwa ndamkhonza uFaro. Ningumuyi. They only see the glory, they don't know the entire story, so let me narrate it to them. Ndingumuyi. Bom'bam, ndiFundise. If I could tell you about the story of my life, the days of our life, the generation of today would have a scandal to talk about, but I have to tell you about the story of my life of throwing a steam. Bom'bam, ndiFundise. I was broke, so I broke the law many times. I don't deserve to live and roam around the street like a human being. Isisilwanyana esingathithekiyo, ndingumbulali wesizwe. Ndibabulala bengenatyala. I took their hearts out and abakrombela ingcwaba ngespeyidi. Thixo, mna ndathandaza ngabantwana sonabancamlisa ibhekile kuba ikrarha njengencindi yekhala. So Mr. Officer, please come and arrest me. Let it be if it was meant to be. Uvukani Simamkele. Simamkele uvukani uzovuka ngo7. Uzongo 8 Simamkele. Simamkele uzovuka ngo8 na. Uvuka ngabantu xa singena abantu. Ufuna uvuka ngabantu xa Simamkele. What national debt cancel us today and speak to one of our professionals. Your body belongs for. Now you can transform your health with the all-new nutrition extractor from Benefit. Igama lami uSimamkele Khekezwa, ngifunda eChristian Natin Culture High School, ndenza grade 11. And I'm also a president waseChristian, yabo. Yeah, bengifuna ukuthi like leadership yabo. Leadership is in my blood, yabo. Into yami uba leader futhi yabo. And then like yabo performing art ke like ngiphila yona ke fake yabo, because if like ngifuna unibona mina performer like to see if like lena ndithetha yenyani performing art yayiphila. Like umzekelo there are issues of which ezithanda ukwenzeka apha around Khayelitsha yabo. Like mina ndingumuntu like obathandayo abantu indawo yokuqala ne. Ndathanda konwaba, ndathanda konwabisa abantu. Yeah, like abantu abandazi bangaxelela mina ngumuntu njani yabo. And I'm doing a performing art of which drama, the poetry yabo. Yeah, like those are my yabona kezo. Like as something like ezinto endifuna like uzi-achieve and like goals zami. I would say is goals zami. Like by actor and a poet. Yeah, I would say I'm a poet now ne, but ke not professionally yabo, ngisazama yabo. Yeah, and then into endifuna yenza like after finishing grade 12 from next year yabo. Like I want to go to university yabo, nokwenza law yabo. Ndathanda le law, yeah, pha kwi-law ndifuna ukwenza prostituting yabo kwi-law. Yeah, and then like yeah, mna ndi-good yabo kwi-leadership things yabo. Even esikoleni sami, yeah, I'm part of RCL, the president for equal education. I'm also a leader yabo LC. Yeah.
Hamba kuyo uyonansana. Okay. Hayi okay. Sizathi usuka lo namhla. ndiFundise hlala apha Khayelitsha amaXhosa ase-Free State eBethlehem Township apha. Into bendifuna ufuna xa ndigqiba imatriki ibe yi-electrician. Igama lam nguKarabo wakwaMonatisa. Ubrother wam nguTshepo ofunda eJoslova. uTshepo ungumntu othuleyo othandayo uzenzela izinto esecaleni ngokwakhe engafuni uncediswa. So uTshepo bedlala ibhola waze wonzakala few years back. Now loo nto yenza uba makake ayeke udlala ibhola okwangoku but abe ngu-Wiseman ancedisane noRefa. Ibhola ngiqale uyidlala ndiseprimary. Ndidlala nalapho ndidlala just for fun. Ndaphela ndiqhela uyidlala. Athi ngomnyaka othile kwasavula iklabhu phaa i-community yethu. Saphela sidlala apha estadium. Ndaba interest more ke ngoku. Community yami community right, because when I started ukucoacha abantwana ebandisupporta nabo bane besithengela nje i-equipment for i-soccer. Mwana swazini. Yeah. 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 Zanibalisela ibali like officially into eyenzeka like ngo-term 2 apha esikolweni. Like ndalwa notishala I got into fight notishala akandifundisi phofe notishala loni, but ke zanibalisela ibali yaqala njani le fight ngabe ngathi ndim like lo umoshayo okanye kutheni, but ke zanibalisela nive nani yabo. Like okay yabo, it was after break time yeah sikwi-period English kaMistikeni. Then ichomi yami ndiboleka i-3 rand manje ndiyothenga i-mama's chips, then ndahamba nami ndiyothenga i-chips ezi xa ndibuya nechomi yami phethe ezani namphethe zami. Xa sibuya yabo then sidibana noMr Maktavish ejonga uMistikeni eklasini uyathatha i-chips zami azixuthwa qala emgomeni. Then ke mna ke endabe ndibuza yabo ba say like Menyeri, what are you doing yabo? Then he said to me, what you gonna do? Then I asked him again, what are you doing Menyeri? Then he said, what you gonna do? He pushed me. Then ndamphinda ndambuza kwesithathu like Menyeri, what are you doing Menyeri? I want my chips, like I'm hungry. Then he said, what you gonna do? Then push me. That's when I came, like it was a third time. Then ndabuya nami like ndamphindisa ndambamba ndampusha afona. Tishala lo Mr Maktavish anse office ngaprincipal. Acele office ngaprincipal akwamanyelo nomanyelo sami story ne. Amameli tishala wagqiba nyani ndasa Friday na suspend yabo. Ngabenze nomzalo nomama sasuspend Friday. Kuthiwa manje ndibuye ngoLesine ngo6 late ku disciplinary hearing. Umsebenzi noTshepo esebenza. Uzomphethe. uTshepo as babesentshilo before uba ungumntu othanda uzenzela izinto. Ziye zakhona ii-challenges eziye zalento aye wadibana nazo lento in terms of izinto zesikolo.
apho khona uye wagxothwa nguprincipal wasesikolweni sakhe because of uba engakhange abhatala school fees, because of uba engenayo i-ID, and because of uba wayetsibe icingo. Uze kuthi le xa ufule xa uqala ungena apha esikolweni ukhupha i-350 for unyaka wonke. If le nto ayenzekanga loo nto kwade kwabetha uDisemba ungekayikhuphi ufumana ipenalty ye-R100 ukhuphe i-450. By just over into internet notice but take advantage i-background yakhe. Kuba umfana unengqondo beyancinca zakhe ziphuma zirayithi ukuthi bright such. Kake kunenzekayo phaya ndabona uba abantu ke ngoku ootishara bamthathela advantage baseprincipal ebona nangoku mdala for base high school. But ke akho choice bana bebengxotha bamfelishisisa besenza lonke loo nto mapenika aphume esikolweni. Kwi-challenge yakhe ye-school fees waye wagxothwa esikolweni kwathiwa azaphinda kubele back esikolweni xa ebhatele le mali le ye-contribution fee. And now from now I believe that i-contribution fee plus ne-school fees zizinto eziyi-2 ezihlukeneyo ezo, and i-contribution fee is something oyikhupha out of intliziyo yakho, and then i-school fees is something esisivumelwano between wena plus nesikolo. So after bemkhuphile uTshepo bathi makahlale, and now into endayenzayo was to go eJoslove apho khona ndaye ndadibana noprincipal ndizama umcacisela uba kwenzeka ntoni, ndicela buyisele back uTshepo esikolweni. Susilahla yethu ngoba uzophinda usiphule eshandisa unjani na? Kama ufuna ukukhuphe no. Dinungasikhulu ngasingokuzi. Usimamkele ungumntana bangabantwana bakhulu sebobabini ndingabantwana abarayit bobabini. Akho ngxaki abanika zona. Yima ulazela phe No, ngimdala noma umansile ngoba nawe ngokudwa nje Thethezo kwenzeka nebanqanda kubanye abantwana saba waruda akakwazi uzilawula eklasini. Yaphela ke into ukuthi esikoleni akaze nomzali. Baba mama wakhe phi eseTiger Peak. Ndabizwa esikoleni ndaya manje ngumakazi wakhe bahlala na. Wathi uprincipal ndifuna eyamzali. Kwanyanzeleka ndenza amatilete ngekanye into leyo. Ndafonela usisa naye namkhathalangeni. Namkhathalangeni namfonela ndambongoza thatha simamkele izesikole. Ukwintweni ukwingxaki esikolweni. And uthi naye ndandibawula ungeziqhanda cinga umntana. Mhlawumbi umntana msengxakini. Weze esikolweni. Ndiba naye mdala efunda grade 11. Bayimshiya 3 weeks. Wayishilo nasesikolweni. Wazama uthetha naye notata ke ndibona naye uyakoyika uthetha nonkele umnqanda ncamncam. Mhlawumbi ihlaza umntana avele ba unqanda ovelaphi. Yabona? Wathi lamntana sisaxoxa xoxela ndidibene naye esikolweni sakhe. Bayenzile wathi akho nyani kwesisikolo. Into angadibanayo akathandi kunkele uxoxe ngaye nyani. Xa ungathethi inyani iyaqamba. Wathi inyani ayikho kwesikolo. Ndithi njani simamkele? Wathi hayi kuyakhethwa kwathini? Ndiyazi ke manje sifuna ndifunda. Ndana ndabuza masimamkele ufuna ufunda kunifuna thina. Bafundile abantu bagqibile. Otishela bakho. Wena basizamana nekamva lakho. Ufuna ungafundi na? Usimamkele waxoxa kwathi bhetele ndingafundi.
kuba kunje waphuma esikolweni. So i-street committee saba involved ngosuke siye straight direct to principal sifike sithethe naye. I think eyenzekayo especially kwizikolo ezi zethu zilapha ezilokishini. For umzekelo, there's too much abuse kwezikolo ezilensisa abantwana bethu kuzo. For umzekelo, I remember one time uTsepe apho khona wayetsibe icingo esiya eshop apho khona wayethenga ukutya, and then after ethenga ukutya waphinda watsiba back icingo ebuyela back esikolweni. But uye kwenzeke ukuba izecurity ezakwabambanani ezasikhona apha esikolweni zimbona uba nawe beke walitsiba icingo. So into abayenzayo kuba baye kuye, but indlela abaya kuye ngayo yayingeyondlela intle apho khona unothetha nolelo nomntwana wesikolo khona. Bafika bamxavula nje bambamba ngesixhandi. So kulapho uTsepe wachazela khona uba kaloku awukwazi undibamba ngolu hlobo because ndavuma ntsibile nami ndothenga ukutya buyela back esikolweni. But kuyo yonke le process kwabakho i-fight between i-neighborhood watch security plus noTsepe of which bingekho suppose bayenzeke ngolu hlobo. So into eyenzekayo baye bamthatha ke bamsa e-staff room apho khona kwafika kwaqhutyekekwa nokubethwa kwakhe. And then the following day xa ndisiya esikolweni ndiyobuza uba hayi bo yenzeka njani into yokuba umntana wesikolo abethwe zizecurity kwi-presence zotishara plus no-principal. Yenzeka njani loo nto? But ke because of Mr. Parker onguprincipal apha kwesa sikolo engumntu o-arrogant ongafuniyo umamela abantu, so into awayenzayo wabiza amapolisa. Ewabizeni kwakhe amapolisa wathi lo mfana lo utrespassile apha kwesikolo. So sisibantu ngumntu o-understandayo kancinci umthetho lapha eMzantsi Afrika. Ndamchazela uba la mapolisa uba no zange nditrespasse, but ndavulelwa egeyithini ndangena esikolweni and then ndachaza uba why ndize apha. So izinto ezinjalo ke zizinto ezizenza uba abantwana one ba maboyike ukuya back esikolweni, because you can't have insecurity ezawuba i-threat kwi-education le yabantwana bethu. But ke wabiza namapolisa ke andithatha amapolisa andropha kwalapha endleleni because ayebona ukuthi no ndingumntu ongenatyala apha land because of uba ndifuna ukwazi uba kwenzeka ntoni kanye. Yenye yezinto ezibangelela naphinda abantu fumanisa neleta bekwara abantu bhala neleta besencame ngobo bakhe. Amcenga ukuthi no mfundini, this is not a solution. Bawuzovela uthina, it's not a solution, but the solution is one kuba mawuyenze wena yenzela esikolweni. I-response yakhe iwaqhubeka esikolweni wandiva. Xa nyoba ndibaleke ezinye iiklasi ngoba ezinye imisi bezithetha phantsi ndibuza uba yintoni uyizeleyo apha esikolweni kawugqithwanga kanti
ndikhawuleze ndiphume ngoku sisithethayo lani ndiyohlala kwindawo kuthiwa yi-Sunset apho abanye abantu babhankela khona. Ndihlale phaa ndilindele kuphele loo period ndiyongena kwenye iklasi engazuxoxiswa kuyo. Ndifikene kuloo klasi engazuxoxiswa kuyo ndihlale kakuhle. Xa kule nto mhlawumbi xa kuthi gqi-principal ukukhalayo nje ivoice yakhe benalaa nto bawuzandibhaqa kanti angangeni kwiklasi le ndikuyo. Abanye misi bayamkhupha baxeba ugxothile. Principal ngapha uyambaleka ngapha lesikhathi. Do you think wena ngokubona ukwazi ukunyamezela into enjalo? Mna ke ngapha mna nesibhali ngapha ndiyamcenga uba esikolweni. Ngale esikolweni ukuba ufumane izinto ezinje. La situation ke ungahambisa njani? Nice ball. Ndabe ndichala isitori wathi wandixelela uba mandigoduke ndiyobiza umzali. Ndithe xa ndisegeyithini ndaqonda okay kuyabhalwa esikolweni mandiphinde ndibuyele khona. Ndocela ngoku ekhona uDibi ukubhala. Waxela uba le nto mandibhale ngoba likho le nto ndikho suspended or expelled esikolweni. Yabona kule kwindaba ye-street committee sidlala endlela enkulu. Because i-street committee ubengazaqhubekeka athi kube lo hlobo esikolweni kuba ngabazali abantu abadala abantu abayazi i-situation yokwabo kuba nabo bamotivate ukuthi abanayeka isikolo even nabo bayayilwa le nto yaprincipal phana ubatishana abantu bemgxotha bemfinishisisa bonke abantu and then i-street committee ke sinjani endlela ukuthi bandithanda kuba ndiyathi kuba ndisebenza ishift sometimes kuma ke-night ndivuka kusasa apha ndivuka I mean ndiyanokhela kuna ndivuka xa ndivukayo kusasa ndichazela ngale meko uba esikolweni phandle yabona abazali baphayana for indaba yakuthepha nabanye amarasta abagxotha esikolweni for grades and then ke ngoku i-street committee ke sigula for into ezoluhlobene webdecide ukuthi kuyaqhekezwa kuyarojwa kwenza yonke into but kwasa-community lesiyijongile yonke into esinathi if umntana ulapha kwi-community awufundi siyakulandelelela if mhlawumbi uhleli njena uyabethakala lakhe mhlawumbi lezokudla into ezithile uyakwazi unceda omnye umntu uyoripota phayana. But yaphela into yoba uthebe buyela back esikolweni. Hayi. Ngiyacebisa yabona ngiyayibuza ndiphindele ngisilo nami because ngishilo manje sekanathi no uyabona nibolekwe imali ishomi yami like mina angifanele ngaphatha esikoleni because mama like akaphangile akho umuntu ophangela ekhaya umuntu wamkhaya uphangela yena isikhaya sibanini so ke mama makakwazi ukuprovide for all of us nobhuti wami lo uyeyedwa akwazi ukuprovide for all of us enginabo so like andiphathi manje ngaphatha esikoleni manje ngiceba ngizakuthi ifigures kahle ngenxa like ndifumane imali kahle ngilambile yabo mandike like njengoba kuthiwa kwakuconstructa indlela namanyala yabo so like yaba namanyala indlela bamanthini namanphinze futhi umdala cause nandinala engabona la nilambile nyala like ngisuke ekhaya ndithe ekhaya like ngilambile so like ngizokucaphisa ngomnye umuntu apha like into engistress le futhi into endicingayo phaa like yenzeke back ekhaya then kuzophinde ngizokungezwa ngomnye umuntu apha that's why ke like ngilabele abantu umsindo fast and I decided to fight notishala lo although it was wrong yabo la ndayenzayo but ke I had to do it because nanomsindo. Why kuzaphunywa nami 10 bangazofuna bamele story sami
yabo bese ukhipha bamna nto nondidelela utitshala manje kuthiwa utitshala abafundi ababethwa esikolweni kodwa thina abafundisi akwazi ubetha utitshala kodwa abayazi bangutitshala oqala wabetha mina ukuze ndibethe manje kanti umthethe nto asinokwazi nokucinga The future is in our hands kodwa ifuture yanamhlanje iphelile because some use drugs abanye bathengisa ngomzimba and they say the future is in our hands. How can the future is in our hands kodwa lebiya zalomhlaba are also in our hands? Izinto ezolutsha zinevumba lokutsha why babe kusitho namazwe sithi zileka umhlaba ndingene ngenxa yentshutshiso nembanezelo zalomhlaba sike wazibona sele eluphele elixhegwazana kuphele nalomthandazo kuphele nalofedo kodwa wazixelela ukuba sekwanele utata wathatha ibhozi wafaka kumama kodwa kuba bekunyanzelekile impilo she survived and I took a pen and a paper and wrote a poem. Hoping one day I will be a poet. To write these poems, it is a process. Lo mbongo ndawubhala ngempondo zankomo kwaye lo mbongo ndawubhala inyembezi zigcwele umbomo. Izinto ezolutsha zinevumba lokutsha elitsarha elizwe nabazali zibashiye badandathekile emphefumlweni. Ngithe ngizoxoxa ndafika bengekho principal no deputy apha esikoleni ne. Then ke ndaqonda okay ama ngomso Friday ngiyeza esikoleni because ngabe ungakhange baze meeting ku disciplinary hearing then andaza Friday. Ndafika bendibuza bayi ufuna yona apha esikoleni ndabe ngicela menyero nandizile esikoleni khaba ukhanize nina ngendawo mina because ndizile menzoxoxa nanabiko. So nyani ke bandiyeka kanjalo bathi hayi since babe beyazi nemama uyagula yaba beyazi mama uyagula so mama akakwazi ukuza apha engakwazi uhamba yabo mama. So ke bebeyazi noba bayazi futhi banhlanje notatam then bebesithi hayi bazo mama ndiyeke ngenjalo bazo mama bathi then ityala laphele lapho ke utyala mama okay bangiyeka free. Through this pain, my whole life I had to suffer because of my situation at home. My father that stopped me from being a fighter, was the worst to see the soldier. The soldier on a mission and nothing in can stop her. The mother. Ndandizixelela kaloku ukuba ngaba iye kwaqhubeka okanye bamkhupha nje esikolweni mina ndiya straight kaloku etani kwa-education ndiyova fanele mna ndithini na ke ngoku xa kunje umntana ekhutshwe esikolweni because abantwana xa sebesikolweni sibasela uba mabafundiswe sibasela uba mababethwe. The question is that ingaba usehappy xa ikwi-premises zesikolo? That's the question that we have to ask ourselves. What issue?
into endenzileyo ukuba mandifayithe ngoba ndifune le nto ude ndiyofikelela kwimetriki bendimo ukuqala apha ekhaya kubantwana bakamamam. Esi story sikaTshepo sifundisa into yokuba abantu especially abantwana besikolo abafundayo is that whenever they face a problem esikolweni afuneka behlale phansi bethule because of uba besoyika uba uprincipal uzawuthini, utishara uzawuthini, yonke loo nto. So ifundisa into yokuba if une-problem esikolweni with utishara or with the principal or with ii-policies esikolo, ungakwazi ukuthetha nomdlali wakho and umdlali wakho akwazi ukuya esikolweni eso ufunda kuso. And if awawoneliseki yimpendulo oyinikwa sisikolo, then ungakwazi uya kwezinye organizations ezincedisana nolwela amalungelo abantu like Equal Education okanye i-Human Rights Commission i-assiste for ingxaki leyo wena uyifeyisileyo esikolweni. But then ke kunzima laa nto kuthiwa uthetha uchaza ucela utishara uba wenze into kanje nakanje ne. I think it would be the best uba mhlawumbe kuditya mhlawumbe okay like speak out man abantu bangabi like bangayigcini ngaphakathi le nto batyaya ne bayispeak out. But then like ukho into like otishara umzekelo uprincipal basesikolweni zethu like ungamxelela ngoku athi how uzayihoya into angayihoyi mhlawumbe bacinga mhlawumbe uyamlwa lo tishara xa umxelela uba wenze into kanje nakanje yabo.